Example po tayo mga kaibigan. So, calculate the x and y offset. So, I thought kanina na-discuss ko. Okay. So, compute natin yung example na yan. So, first, ano ba yung given natin? So, our given, meron tayong radius. So, r. Then, meron tayong I. Okay. Then, yung curve natin, nag-start daw siya sa 3 plus 4. So, this is our station PC. Okay. Solve. First, anong una natin isosolve? Si LC. So, formula ni LC natin, pi RI all over 180. So, bakit ba natin sinosolve si LC? Para ma-solve natin yung station PT natin. So, bakit natin kailangan isolve si station PT natin? Para malaman natin kung ilan yung full station na kailangan nating isolve. Okay, so LC is equal po siya sa pi times 200 times 50 degrees 5 minutes all over 180. So LC is equal to 174.82 minutes. So open natin si calculator natin sa tabi natin. Split view. Alright. Ayan. Litan lang natin si ating calcu. Yan, kasya na yan. Okay. So, meron daw tayong LC na 174.82. Now, solve natin naman si station PT. So, station PT equal siya kay station ni PC plus ni LC natin. So, ano ulit yung station PC natin? So, 3 plus 456 plus 174.82. Our station PT is equal po siya sa, so, 3, 4, 5, 6 plus 174.82. So, 3 plus 630.82. So, meron na tayong last station. Now, ano yung first full station natin? Kung station PT is 3 plus 4, 5, 6. So, ang station, PC pala yan. So, our first full station is equal siya sa 3 plus 460. Our last full station is equal siya sa 3 plus 620. And ilan po ang full station natin? Ma'am, bakit 3 plus 620? Ano ba yung divisible by 20 before 3 plus 630? So, paano natin isosolve kung ilan yung number ng stations natin? So, 3, 620 minus 460. 3, 620 minus 3, 460 equals divided by 20. So, plus 1. So, our number of full station is 9. Alright. So, yung LC naman natin, LC1. So, first full station, so 3 plus 460 minus station ni PC or C 3 plus 4, 5, 6. So, LC1 is equal to 4 meters. So, after ng LC1 po natin, we're going to solve for the value of our D1. So, sa mga formula ng simple curve, ano yung formula na may D1? So, di ba si LC all over I is equal kay LC1 all over D1. Alright. So, LC1 natin is 174.82 all over 50 and 5. Equal po siya sa 20 all over D. Ay, hindi. Mamaya pa yan. Syempre, ito equivalent din siya sa 20 over D. So, LC1 natin, which is 4 all over D1. So, the value of our D1 is 1 degrees, 8 minutes, 45.39. Okay. Solve natin.
May calcu pala dyan. So, 4 times 55 all over 174.82. So, 1. For our D naman, so equivalent din siya sa D. Dito na lang. 20 over D. So, 20 times 50 5 minutes divided by 174.82. So, our D is equal siya sa 543.46.93. So, meron na tayong D. Bakit nandyan yan? So, meron na tayong big D and small d. O, dito na lang. Para sa ating offset. So, sinabi natin kanina na ang formula natin for our x offset is equal po siya sa r sine d1 for our x1. So, our x1, 200 sine 1 degrees 845.39. Okay. So, x sub 1 is equal po sa 200 sine 1, 845.39. So, 3.99 or 4 meters. Okay. For our y sub 1, magiging r times 1 minus cosine d1. So, y sub 1, 200 times 1 minus cosine ni 1845.39. So, 200 times 1 cosine 1845.39. So, y1 is equal to 0.04. Para po sa ating x sub 2, so isulat natin x sub 1 is equal to 4. Y sub 1 is equal po siya sa 0.04. Take note in meters po yung mga yan. Next, para naman sa ating x sub 2. So, x sub 2. X sub 2, 1 plus d. Bakit d? Siyempre ito, plus ito na siya. Itong buong ito. Yan yung triangle natin. Okay. Then, kay y1, y2 naman, r 1 minus cosine. At makapal masyado yung pen ni Mother Dearest. Okay. So, x sub 2 is equal to sa r sine d1 plus d. Y sub 2, r times 1 minus cosine d1 plus d. Okay. X sub 2 is equal to 200 sine, ang d1 natin, yung d1, yung 1 degree, 8 minutes. D2 natin is, ay, d1, big D pala, big D. Okay. So, 200 sine 1, 845.39 plus 543.46.93 equals x sub 2 is equal to 23.94. Para naman sa ating y sub 2, 200 times 1 minus cosine 1845.39 plus 543.46.93 equals y sub 2 equals 1.44
meters. So, para i-continue na lang siya kung ilan po yung station natin. So, for dito, ang number ng station natin ay 9. So, x sub 2, x sub 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang x9, pati yung xpt natin. So, y sub 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pati yung ypt natin. So, ma'am, paano po yun? So, x sub n, kung pang ilan na siya, is equal sa r sin d1 plus n minus 1 times d. So, pang ilan ba yan? So, kunwari 3. So, d1 plus d plus big D. So, dalawang d na yon. 3 yon. So, ganyan siya. Kay y sub n naman, ganun lang din. So, r times 1 minus cosine d1 plus n minus 1 d. Okay, so try nyo na i-solve yun. Papalabas niya yan. Okay. So, another method is yung deflection method natin. So, kung kanina, gumamit tayo ng triangles, dito naman is yung deflection method natin. So, itong angle na to. Maganda to gamitin kapag yung instrument na ginagamit natin is total station or yung any conventional method natin. So, for the deflection method, ang formula na ginagamit natin is yung deflection. So, sinasabi din natin na ang deflection angle of any point along this curve is half the angle subtended by the length of the curve. Or, simply, yung alpha natin or yung deflection angle natin is equal sa d1 over 2. So, yung deflection dito sa una. For our alpha 2, d1 plus d all over 2. So, any deflection angle, so d1 plus n minus 1 times d all over 2. Okay. So, para naman sa buong deflection natin dyan, so alpha p t is equal sa I over 2. Para naman sa chord natin, so, yung chord naman. So, kung ito, alpha, angle, yung chord na, yung haba dito. So, para sa chord, C is equal to 2R sin alpha. So, C1, 2R sin alpha 1. Si C2, 2R sin alpha 2. C3, ganon din siya. And so on and so forth. So, example, gamitin natin yung example kanina. Pero, hindi na siya offset. So, yung simple curve daw, meron daw tayong radius na 200, tapos yung blah 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 niya. So, syempre, na-solve na natin kanina si D1, which is, ano ulit yung value ni D1 natin? 1,845.39. Big D natin is 543.46.93. Okay. Alpha 1, D1 all over 2. So, alpha 1 natin is equal po siya sa 1,845.39 divided by 2. So, 0, 34, 22.70. So, alpha 2, D1 plus big D all over 2. So, alpha 2, plus 543.46.93. So, giging 326.16.16. So, continue nyo lang. Try naman natin i-solve C. C is equal to 2R, C1, 2R sin alpha 1. So, si C natin, C1 natin, is 2 times 200 sin, 0, 34, 22.70 equals 4.00 meters. C2, 2R
sine alpha 2, which is, yung alpha 2 natin ay 3, 26, 16.16. So, 23.99 meters. And so on and so forth. So, yan.